की आमकां मातसो लेट जालो, तुम्ही वाट पळयली म्हणून तुमकां चडांत चड थँक्यू म्हणटा. महिला सक्षमीकरणाकडे एक पाऊल मुखार मारताना आम्ही आज महिलाचे जॉईनिंग करता. ते आसा आमची बाय ऐश्वर्या साळगांवकर, ताजी आज जॉईनिंग आसा. दुसरी आसा प्रिया दोग जाणां ना. So next is Manoj Tari. He's a businessman and he's a real estate hotel industrial, and he was a president of taxi union in Mormugaon Taluka. So we welcome Manoj Tari. Then we have Uday Kumar Gaonkar. So he's a son of former minister Vasupai Gaonkar and is a active in politics. His sister was a former sarpanch. So we welcome him also. स्कार्फ घालून आम्ही पहिली स्वागत करता. गोंय तृणमूल काँग्रेसीन बाय ऐश्वर्या साळगांवकर हांचे. ऐश्वर्या साळगांवकर हांचे स्वागत आसा. गोंय प्रदेश तृणमूल काँग्रेस लुईजीन सर आमचे तांचे वेलकम करता. दुसरो आमचो वांगडी आसा Manoj Tari. वेलकम योगकार. I wish you all the best. लोकांची बरी सेवा तुमच्या हातातल्यान घडची अशी आम्ही प्रार्थना करता. तुमकां वेलकम Kumar दिता. Gaonkar. young man from welcome. कोण म्हणत तुका बापायचं याद येईल मग असं. was my colleague in 1980. उदय कुमार गांवकर तुमचे स्वागतासाठी आमचे. तुमच्याकडल्यान चडांत चड गोंयकारांची सेवा जावची अशी आम्ही तुमकां विनंती करता. तुमकां शुभेच्छा दिता. सो या वेळार आमचे ऐश्वर्या साळगांवकर कितें तरी उलोवपाक सोदता. आमी तांकां विनंती करता की तांणी 2 शब्द गोंयकारां खातीर उलोवचे. ऐश्वर्या तुमचे स्वागत आसा. नमस्कार. फर्स्ट म्हटल्यार सगळे जितले आमचे जे प्रेस भाव आसले तांकां व्हडलो योगदान. कित्याक सांग आज जे महिला एम्पावरमेंट म्हणटा आमी तांकां सपोर्ट जर करतलो जाल्यार खरो तुमचो सपोर्ट जाय. आणि ह्या सपोर्टाक आमी जो झेंडो हातीन घेतला TMCचो तो नॅशनलाचेर व्हरून पावयतलो फ्लॅग. आणि आमची जी फुडली प्रायम मिनिस्टर आसतली ती ममता दीदीच आसतली. कित्याक आज जी महिला सक्षम म्हणटा न्हय जाल्यार तिच्या सारकी आनी अख्खे इंडियेक कोण सोदून गावची ना. आणि हेच्या पयलीं आमचो भरपूर एक्सपिरियन्स आसा. हेच्या पयलीं हांव काँग्रेसीनूय आसले, जनरल सेक्रेटरी आसले, जे स्टेट लेवलीर काम करी. ताज्या उपरांत हांव शिवसेना महिला आघाडी गोवा राज्य संघटक म्हणून आसले. ती हांवें काल रिजायन जाले. आज हांव हितून आयला. सो म्हाका खंय तरी वुमन एम्पावरमेंट जे आमचे वुमन एम्पावरमेंट आसा ते फुडें व्हरपाक जाय आनी महिलां खातीर कितें तरी करपाक जाय ताकी ह्या अख्ख्या संवसाराक अख्ख्या जगाक कळपाक जाय की महिला ही सगळ्यांत श्रेष्ठ. आनी तितून आमकां श्रेष्ठ दिसता की ममता दीदी जी आहा ती फुडली प्रायम मिनिस्टर आनी तिचे इतले हातीन धरपी आनी कोण. थँक्यू. Thank you TMC for giving me this chance. आणि हांव लोकांक सांगपाक सोदतां म्हाजो बापूय 21 वर्सां आमदार म्हणून रावलो काणकोण मतदारसंघांतल्यान आनी ते मंत्रीय जाले. तेंचें काम मुखार व्हरपाक हांव हांगा उबो आसा आनी ते म्हाजे कडल्यान घडोवन येवचें. हांव म्हाजे कडल्यान सगळी ट्राय करतलो तेंचें काम मुखार व्हरपाक. इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी TMCचो फ्लॅग आमी गोंयान हाडया. थँक्यू. विशिंग यू ऑल दी. या मिस्टर तारी प्लीज. माझ्या गोंयकार मोगळ भाव आनी भयणांनो, आयज गोवा तृणमूल काँग्रेस हाडपट आमचो बाब फॉर्मल गोंयचो मिनिस्टर लुईजीन फादर. लुईजीन फादरान फाटल्या वर्सा काही भरपूर बरी बरी कामां केली लोकांक किंवा आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक किंवा आनी कितें कितें. जेन्ना अशें कांय घडोन नासलें आमच्या गोंयांत की बाबा खंय तरी क्रायम जातालो जो आनी कितें जातालो. पूण आयज ही व्यक्ती आज फुडें सरोन ममता दीदीन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या तांकां गोंयांत येवपाक. आनी आयज आमकां दिसता की खंय तरी फायट दिवपाक आमी आयज फुडें सरलेले आहा गोवा तृणमूल काँग्रेस म्हणून.
सगळे ह्योच जे आसा आमचे गोंयकार भाव तांकां हांव एक विनंती एम्पावरमेंट ऑफ वुमन प्रत्येक महिलांक एम्पावर करप ही एक आमी मेन हें घेवन फुडें गेले आनी आयज पासून आमच्या देशाच्या पार्लमेंटान 41% वुमन ना फक्त तृणमूल आनी तुमी पळयलां आसतलें तुमकां सांगिल्लें तितून पक्ष जावन दिया तेजे फाटल्यान यू विल सी सो मेनी विमेन कमिंग and I'm very proud and I'm very happy that the women in Goa have realized that Trinamool is the only party which can empower the women in Goa. आताच ताणी सांगला गोंयांत खूबशे प्रश्न आहात खूबश्यो गोंयकारांक अडचणी आहात आनी लोकांचो एकूच उलो की आमकां ह्या सोबीत सुंदर गोंयांत बदल जाय आनी बदल जातलो जाल्यार वुमन एम्पावरमेंट इज वन and empowerment of Goans is another one. So I welcome you. Thank you. You are giving tickets to the women in Goa for how many percent? See, you are asking a question a little early. आमचे जे काम आहा 40 मतदारसंघात ऑर्गनायज करपाचे आणि एक पावटी 40 मतदारसंघात आम्ही ऑर्गनायज करतले then we will be able to answer your question. The women, you said the women you are giving the 41% for the women. No, I didn't say we are giving, we have given Yeah, in the So how much percentage in the would you Indian like, Parliament. yeah, how much percentage would you like to give in Goa for women to contest in this upcoming assembly election? I can't say it because we are organizing and we are in the process of organizing. Nobody will be able to tell you that question. So same candidate will be women. I can't say anything because we are in the process of organization. And God has been very kind to us. The organization is going very, very fast, very, very quickly. And I'm sure by end of this month, we'll be able to do much better than what we are doing. Or Luzin Falero is the same candidate. I can never say. I am a worker. Just like Mamta Didi said, see, I'll be the worker for the people of Goa. So that is my motto and that is my mission. In Congress you have got something 17 seats. So how many seats are you all Not looking? 17. For the first time, it was 21 seats, absolute majority. Yeah. So how many seats? And you who are- destroyed it is our own congressman. So This time, in that night, we had single largest and we had a majority. Who buggered it up? Our own leaders. So this time, it won't be like earlier times. This is TMC. We know how to win the hearts of the people. People know us. The very fact so many women are joining is an eloquent testimony of the TMC and Mamta Didi. So you wait and watch. Goa will look for a change and Goa will get a change. थँक्यू. सर क्या कहना चाहोगे पिछले कुछ दिनों से तृणमूल में इनकमिंग बहुत जोरदार बढ़ी है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? You see, this is a movement. ही एक चळवळ आणि या चळवळींतल्यान प्रत्येक गोंयकार जाता तितलो बेगीन टीएमसींत भितर सरपाक ट्राय करता. आमचें ऑफिस देखून जाल्लें ना पूण तरी आसतना I'm sorry, it is very inconvenient for you all to be here. There are a lot of people waiting outside to join and you will see the change coming slowly and slowly in the days to come. हिंदी सर क्या You single talk. हाँ आप बताओ अब you're the leader. सर क्या कहना चाहोगे? आणि एकटे कोण जॉईन जावपा आसा Yeah, there are some more There is people one who want to join. finish now. आणि एकटे आसा. Can you just give us a little time? She wanted to first take a photograph with her voters. Then maybe. Madam Raj, sir, how Pendekar, he came to join with his colleague. Okay, yeah. So After- you want him to? No, no, Okay. not now, Okay. not now. Please. it's alive. Huh? So, महिला सक्षमीकरणाकडे आणि एक पाऊल आम्ही उभारताना आणि एक पाऊल पुढे मारताना आज आमच्या बरोबर असा आमची डॉरिस
सक्षम महिला डॉरिस ते आज जॉईन जावपा आसा. And she is a ex-block Mahila president of INC, as we all know. And she is a very brilliant, active social activist. She is 3-time councillor of Ward 15 Margao. And she is also actively engaged among SHCGs for women. So we welcome Doris, a very near dear friend in TMC, Trinamool Congress. लुईझिन सरांकडे विनंती करता की ताजो आम्ही आस्पाव करचो आमच्या TMC टीमीन. डॉरिस मॅम वेलकम. Welcome. And I can tell you, she's one of the strongest Mahila leader, and the sky is the limit for you in Trinamool. I'm sure you will be very, very happy, and you will make Goa proud of whatever you're going to do as far as women empowerment is concerned. My best wishes to you. डॉरिस मॅडमीकडे मागता हांव की तांणी 2 उतरां उलोवची गोंयकारां खातीर कितें संदेश दिवचो. Today, I'm very delighted to join TMC. I'm getting a chance. I was working for 25 years, 20 to 25 years for Congress. But I feel today happy to join TMC because I feel they're giving more chance for women. I want to work for the women of not only Marga but also for Goa. So it is a privilege to be, and I'm looking forward to take this party, to bring this party together and see that we win this assembly election. Thank you. सगळे जॉईन झाले ते फोटो काढून ताजो बरें. Anak ko uli aja. Apa yang apa dengan? Apa plan ni? सगळे